Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Happy Makar Sankranti to all. Happy Makar Sankranti, madam. Thank you. So today we discuss semi-solid, externally used semi-solid dosage form. What is dosage form? When drugs are combined with inert drugs, administration. So today we discuss the externally used semi-solid dosage form. In that, ointment, cream, and gel. So what is the semi-solid dosage form? Semi-solid dosage form are the topical dosage form used for the therapeutic, protective, or cosmetic, protective or semi-cosmetic functions. It may be applied to the skin, nasal, vaginal, or rectal cavity. Example: ointments. Good. So these are the semi-solid dosage form intended for the topical application. They are applied to the skin, placed on the surface of the eye, or used nasally, vaginally, and rectally. So it is the externally used semi-solid dosage form, in which the solid dosage form is applied on externally, in that skin, the surface of the eye, and nasally and vaginally and rectally. This part we apply this semi-solid dosage form. This is the picture of the semi-solid dosage form. Ointment, cream, gel. We use this product. Correct? Yes, ma'am. This is the semi-solid dosage form, which is used topically. And they are applied on which part? Skin, surface of the eye, nasally means nose, vaginally or rectally. These are applied. These are the picture of the ointment, cream, or gel. Understand? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. So the next point is the ointment. What is ointment? Ointment are the solid preparation intended for the external application to the skin or the mucous membranes. Ointment is a solid dosage form which is applied externally. It is a semi-solid dosage form which is applied externally to the skin or the mucous membrane. So these are the examples of ointment. मॅम म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे काय? बायो नव्हता का तुमचा? हॅलो. हॅलो. Yes, ma'am.
काय म्हणता का म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे जे आपल्या वेगवेगळ्या कॅव्हिटी असतात. हॅलो, आय एम मॅम आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो हॅलो, येस मॅम. आय एम ऑडिबल. Yes, ma'am. हा. Yes, ma'am. व्हॉट इज अ म्युकस मेम्ब्रेन? म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे ज्या आपल्या बॉडी कॅव्हिटी आहेत, जे नेझल आहे, आय आहे, देन एअर, रेक्टल, व्हजायनल, दिस जे बॉडी कॅव्हिटी आहे त्यामधील जे मेम्ब्रेन आपली स्किन असते ते म्हणजे काय म्युकस मेम्ब्रेन. ते म्युकस मेम्ब्रेनचे असते. ठीक आहे. इज अप्लाय टू स्किन मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द स्किन. इज अ हँड, फूट is the skin or the mucous membrane means it is apply on the which part? Nasal, air, vaginal and rectal part. This membrane of this or skin of this inner part of the eye, ear or the nasal, vaginal and rectal cavity is the mucous membrane. Okay, understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The skin of the that body cavities. Body cavities are, those are the body cavities: eye, ear, nasal, vaginal, rectal. These are the body cavities. So it is a semi-solid preparation which is used externally, apply on the skin or the mucous membrane of that body cavity. Understand? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Then next is the types of the ointment. I am audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the next point of the ointment is the types of the ointment. In that, unmedicated ointment and medicated ointment. It is a this unmedicated ointment is the does not contain the any drugs, so it is called as a unmedicated. Unmedicated means not medicine. This ointment do not contain any drugs. They are useful as a emollients and the protector or the lubricants. Okay, it is also is useful for the protectant and the lubricant. The petroleum jelly, in that not contain the any drugs, is used for the nourishment or the protectant or the lubricant. What is the lubricant? A substance which prevents a friction between two things, just like sticky substance. No, again tell. What is lubricant? What is lubricant? Lubricants help to motion.
because in that oil is present and most of the bone. So the example of that unmedicated ointment is the petroleum jelly. The second is a medicated ointment. This ointment contains drug which is a show local or the systemic effect. In that dermatological ointment, ophthalmic ointment, rectal ointment and vaginal ointment. This type of the ointment is the example of the medicated ointment. What is the difference between unmedicated ointment and medicated ointment? अनमेडिकेटेड मध्ये Do not contain any drugs. So medicated ointment contain drugs. These are the example of the medicated ointment. मॅम So the second point is cream. Cream. Creams are the solid preparation containing one or more medicinal agent dissolved or dispensed in the either a water in oil means W by O emulsion or the oil in water means O by W emulsion or in other type of water washable base. Is example of the W by O cream is a cold cream and example of the O by W cream is a vanishing cream. We also use this cream in colder environment or the winter and vanishing cream. So the cream are the semi-solid preparation. It contain the one or more medicine agent means active ingredient dissolve or disperse in either dissolve होतात किंवा disperse होतात either a water in oil means W by O emulsion or oil in water emulsion. Also in the another type is water washable base. The example of the W by O cream is the cold cream and O by W cream is vanishing. एक सेमिसॉलिड प्रिपरेशन आहे ज्यामध्ये एक किंवा जास्त मेडिसिन्स असतात आणि ते तीन टाइप मध्ये होऊ शकते क्रीम. एक म्हणजे W बाय O त्याचं एक्झाम्पल आहे कोल्ड क्रीम आणि O बाय W इमल्शन म्हणजे ऑइल इन वॉटर त्याचं एक्झाम्पल आहे व्हॅनिशिंग क्रीम किंवा अनदर टाइप आहे त्याचा वॉटर वॉशेबल बेस जे अशी क्रीम की जे वॉटरनं वॉश केल्यानं निघून जाते वॉटर वॉशेबल बेस. त्यामध्ये असा बेस यूज केलेला असतो की क्रीम आपण वॉटरने वॉश केल्यानंतर ते निघून जाईल. सो इट इज कॉल्ड एज अ वॉटर वॉशेबल बेस. अंडरस्टँड द डेफिनेशन ऑफ क्रीम. Cream is solid preparation containing one or more medicines which is a dissolve or disperse in either a water in oil emulsion or oil in water emulsion. Also the another type is a which water washable base. Understand? येस मॅम Yes, ma'am. Ma'am. So the next point is the
gel or jelly. These are the solid system containing of the dispersion of small or large molecule in aqueous liquid vehicle retained jelly-like by the addition of the gelling agent. These gelling agent are used as the synthetic macromolecules. Hair gel is an example of that jelly. To use this gels, तुम्ही यूज करता का किंवा केला असेल किंवा बघितलं असेल बरोबर आहे ना त्यामध्ये काय असतं सेमी सॉलिड हे डोसेस फॉर्म आहे ज्यामध्ये स्मॉल किंवा लार्ज जे ड्रग्स कंटेंट असतील तर ते टॅक्विस लिक्विड व्हेकल मध्ये डिस्पर्स होतात आणि जेली टाइप तयार होतं त्यामध्ये काय असतं जेली टाइप तयार होण्यासाठी एक जेलिंग एजंट त्यात मिक्स केलेलं असतं ऍडिशन ऑफ द जेलिंग एजंट जेलिंग एजंट काय असतं एक सिंथेटिक मायक्रोमॉलिक्युल्स असतात ज्यामुळे त्या ऍक्टिव्हियस सोल्युशनला जेली टाइप स्ट्रक्चर येतं किंवा जेली टाइप त्याचं नेचर होतं सो इज अ सेमी सॉलिड preparation which containing the dispersion of small or large molecule in aqueous liquid vehicle retained jelly like by the addition of a is make jelly type by the addition of the gelling agent. Gelling agent is nothing but the synthetic macromolecules. Is the example of the gelling agent is the agar gum. Okay, and this is the example of the jellies. In daily life, we use the hair gel. These are the examples of the jelly or gel. You understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. The next point is the paste or pastes. These are the semi-solid preparation intended for the application to the skin. They generally contain the larger portion of the solid material. That means such as the 25% the solid material. Then the ointment or therefore are the stripper. So the example of the paste is the zinc oxide paste. This is the paste. Paste is a toothpaste or toothpaste is a also example of the paste. It is used for the cleaning the teeth. Okay. This is the semi-solid preparation which is applied to the skin. Generally contain the larger portion of the solid. It is a semi-solid, but it is a contain the larger portion of solid than the ointment. Ointment in that ointment, the liquid portion is a more than as compared to the paste. So the paste is a stiffer. The example of the paste is the zinc oxide paste. Also the toothpaste is the example of the paste. Understand? Yes, ma'am. प्रिपरेशन आहे ते आपल्या स्किनवर अप्लाय केले जातं ज्यामध्ये सॉलिडचं पोर्शन 25% जास्त आहे ऑइंटमेंट पेक्षा ऑइंटमेंट मध्ये जे सॉलिडचं प्रपोर्शन आहे किंवा जे त्यामध्ये जेवढं सॉलिड वापरलं जातं त्याच्यापेक्षा पेस्ट मध्ये सॉलिडचं प्रमाण जास्त असतं त्यामुळे ते स्टिफर असतं घट्ट असतं ऍज कम्पेअर टू द ऑइंटमेंट आणि त्याचे एक्झाम्पल आपण डेली लाईफ मध्ये तुम्ही लिहू शकता ओके झिंक ऑक्साइड पेस्ट टूथपेस्ट अदर पेस्ट is used for the is used in the your daily life. Okay, understand what is a pest? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody understand the what is a pest?
Gel definition. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the ointment? These are the externally used semi-solid dosage form in which the ointment, cream, gel, paste. These are the example of the externally used semi-solid dosage form. These are the definitions of the semi-solid dosage form with example. So the next point is the internally used semi-solid dosage form. That suppositories and the pastries are the used internally. These are the semi-solid dosage form. Suppositories. Suppositories are the semi-solid dosage form intended for the insertion into the body cavity or the orifice in that rectum, vagina and urethra. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here the melt or dissolve and the external localized or the systemic effect. सपोजिटरी हे एक सेमीसॉलिड डोसेज फॉर्म आहे जे आपल्या बॉडी कॅव्हिटी मध्ये इन्सर्ट करून त्याचा ऍक्शन घेतली जाते किंवा दिली जाते. त्याचा इफेक्ट त्यामध्ये बॉडीच्या कॅव्हिटी मध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर आपल्याला मिळतो. ते बॉडी कॅव्हिटी मध्ये ते इन्सर्ट झाल्यानंतर ते बॉडी टेम्परेचर नुसार त्या बॉडी टेम्परेचर मुळे ते मेल्ट होतं किंवा डिझॉल्व्ह होतं आणि ते त्याचं लोकलायझर किंवा सिस्टमिक इफेक्ट त्या पार्टवर दाखवतो. ठीक आहे. सपोजिटरी हे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आहे जे आपल्या बॉडी मध्ये इन्सर्ट केले जाते. इज इंटेंडेड फॉर द इन्सर्शन इनटू द बॉडी कॅव्हिटी. आता बॉडी कॅव्हिटी कोणते आहेत तर रेक्टम, व्हाजाइना अँड युरेथ्रा. बॉडी कॅव्हिटी मध्ये हे सपोजिटरीज इन्सर्ट केले जातात आणि because of the body temperature they are melt or dissolve in that body cavity and they exert is localized or the systemic effect on that part. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If any infection on the rectum, vagina or urethral part of the human body, then this type of the suppository is the used for that topical use or the local use of that body part. Okay. Then the pastries are the type of the suppositories intended for the vaginal use only. When the suppository is used for only the vaginal part, then it is called as the pastries. Understand? These are type of the suppositories, but it is only used for the vaginal, or it is intended only for the vaginal use. So it is called as a pastry. ज्या सपोजिटरी फक्त व्हजायनल यूज साठी प्रिपेअर केलेल्या आहेत किंवा त्याच्यासाठी फक्त यूज केल्या जातात अशा सपोजिटरीजला काय म्हणतात पेस्ट्री. ओके. सपोजिटरीज म्हणजे रेक्टम, वजाना आणि युरेथ्रा या बॉडी कॅव्हिटी मध्ये यूज केले जातात त्याला सपोजिटरीज म्हणतात आणि फक्त व्हजायनल पार्ट मध्ये सपोजिटरी जे यूज केले जातात त्याला पेस्ट्रीज म्हणतात. डिफरन्स यामध्ये समजलं का? पेस्ट्रीज हे एक सपोजिटरीचा स्टाफ आहे. फक्त इट इज स्पेशली प्रिपेअर्ड फॉर ओनली फॉर द व्हजायनल यूज. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the next point is the advantages of the suppositories and the pastry. Both have the same advantages and the same disadvantages because the pastries is the part of the suppository.
It avoid the first pass effect. Means it is avoid the first pass effect means or other all doses form is a apply or administer orally or skin is a urethral, rectum, and the vaginal is a body part. So it is also for this treatment of the this body cavity also use the oral drug. But these suppositories and pastries apply locally. That's why it avoid the first pass effect means for avoid the जे ओरली ऍडमिनिस्टर केल्यानंतर जे आपलं प्रोसेस आहे मेकॅनिझम आहे स्टमक मध्ये जाऊन इंटेस्टाईन मध्ये जाऊन त्याचं जे ड्रग रिलीज होतं त्यानंतर ब्लड मध्ये जातं ब्लड मध्ये जाऊन त्यानंतर ड्रग तो त्या लोकल पार्ट वरती ज्या पार्टला इन्फेक्शन झाले किंवा ज्या पार्ट डिसीज झाले आहे त्या ट्रीटमेंटसाठी त्यानंतर ते ब्लडद्वारे त्या पार्ट पर्यंत तो ड्रग पोहोचवला जातो. हा जो मेकॅनिझम आहे हा जो फर्स्ट पास इफेक्ट आहे तो अवॉइड केला जातो कारण डायरेक्ट त्या बॉडी पार्ट वरती लोकल किंवा टॉपिकली आपण ते अप्लाय करतो सपोजिटरी द्वारे. समजलं? Yes, ma'am. So it avoid the first pass effect. Second is the melt at the body temperature. So it is a prepared as like it is a when it is a insert into the body cavity, it is a melt or dissolve at the body temperature. So the third is it gives the localized and systemic action. ते त्या बॉडी कॅव्हिटी मध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर त्याच्या लोकल पार्ट वरती त्याचा सिस्टमिक ऍक्शन दाखवतो. नेक्स्ट इज द इट कॅन बी गिवन द अनकॉन्शियस पेशंट इज ऑल्सो गिव्ह द अनकॉन्शियस पेशंट जे कोम्यामध्ये आहेत किंवा आयसीयू मध्ये आहेत किंवा जे घेण्याच्या स्वतः घेण्याच्या कंडिशन मध्ये नसतात तर अशा पेशंटला आपण हे देऊ शकतो ठीक आहे कारण ते इन्सर्ट करायचं आहे त्या बॉडी कॅव्हिटी मध्ये. सो इट गिव्स टू द युजफुल फॉर द पेडियाट्रिक अँड द geriatric patient means what is also used to म्हणजे आपल्या चिल्ड्रन आणि जे ओल्ड पेशंट आहेत त्यांना पण आपण हे देऊ शकतो easily. Then next is the useful to produce the local effect. It's a local effect म्हणजे त्या बॉडी पार्ट वर आपल्याला ज्या बॉडी पार्ट वर पाहिजे त्याच बॉडी पार्ट वर ते लोकली इफेक्ट होतं. So it is a advantages of the suppository. Next is the useful for the rapid and direct effect on the rectum. म्हणजे त्याचा रॅपिड फास्ट आणि डायरेक्ट इफेक्ट होतो इन रेक्टम म्हणजे त्या पार्ट वरती डायरेक्ट आणि फास्ट इफेक्ट होतो कारण जी प्रोसेस आहे ओरली ऍडमिनिस्टर केल्यानंतर जी प्रोसेस आहे इट्स अ लेंथी process because it is a pass into the stomach, then it is a start to release, after that release it is absorbed in the blood, then through the blood it is a passing this medicine is a or this drug is a passed into that affected body part. It's a lengthy process but in the suppositories it is applied on topically or locally, so it is a rapid and direct effect in that affected part. So the next point is the useful to the promote and evacuation of the bowel. Means ते आपल्या जे bowelचं पार्ट किंवा कोणतेही त्याचं फंक्शन नीट चालत नसेल तर त्याच्यासाठी हे युजफुल आहे. सो कन्व्हिनियंट फॉर these drugs causes the GIT म्हणजे gastrointestinal tract irritation. What is the long form of the GIT? Gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. Means what?
From which part? Esophagus to stomach. From mouth to the, Stomach. not stomach. Esophagus. Anus. From which part to the which part? Starting and the ending part of the GIT. From mouth to anus. From mouth to, Anus. okay, good. So this is the GIT tract. And these suppositories is convenient for those drug causes the GIT irritations, vomiting. म्हणजे ज्या ड्रग मुळे आपल्याला GIT इरिटेशन होतं. जे स्टमक GIT मध्ये, GIT म्हणजे काय, गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट, त्यामध्ये माउथ पासून एनस पर्यंत जो पार्ट येतो, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन नस. दिस इज द ट्रॅक ऑफ द GIT. सो ज्या ड्रग मुळे हा पार्ट मध्ये इरिटेशन होतं आणि जे असे पेशंट आहे की हे ड्रग घेत, ह्या टाइप मध्ये ड्रग घेताना जे ओमिटिंग होते, तर अशा ड्रगचा यूज आपण सपोजिटरी द्वारे घेऊ शकतो. एक कन्व्हिनियंट ड्रग, कन्व्हिनियंट डोसेस फॉर्म आहे. लास्ट advantages is the unit dosage form of that drug is a specific dose or specific quantity of that dose is insert in the suppository. It is not in bulky, is a unit dosage form of that drug. Understand the advantages of the suppositories? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Avoid the first Ma'am. pass effect means the lengthy process by the oral administration. So it avoid that process. The melt at the body temperature. It is easily melt or dissolve at body temperature. When it is inserted into the body, then easily melt at the body temperature. What is how much is the body temperature? 37 degrees Celsius. Degree Celsius. So at the 37 degrees Celsius, these suppositories or the pasties melt. Understand? Yes, ma'am. So we see the next point is the disadvantages of the suppositories and the pasties. Next, first is the irritant drug can be administered. Those drugs produce the irritation in that local part. They cannot be administered by the suppository. The next is the embarrassment to the patient. During the insertion of the suppositories and the pasties into that body cavity, it is an embarrassment to the patient. So this is the disadvantages of the suppository. The need to the store at low temperature because it is a melt at the normal temperature. It is melt at the 37 degree Celsius temperature. So it is a need to prevent this melting of that drug. It is stored at the low temperature. Can't easily prepare. This process of the preparation of the suppository is not easy. So it is a can't easily prepare. The cost are expensive. The cost of the suppository and suppository is high. So cost is expensive. The next point is absorbing surface area of the rectum is much smaller than that of the small intestine. The area of the rectum is small as compared to the small intestine. Small intestine is longer than the rectum. So small intestineचा जो area असतो, ठीक आहे, small intestine हे large असतं as compared to the rectum. So the area of the absorption of the rectum is less than the small intestine. जे लहान आतडे असतं त्याचा एरिया जास्त असतो ना. Yes, ma'am. चळवटी सारखं असं असते, बरोबर आहे ना, त्या आकारामध्ये असते. सो त्याचा एरिया जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू द रेक्टम.
सो एरिया कमी असल्यामुळे ऍब्सॉर्प्शन एरिया पण कमी, त्याचा जो इफेक्ट आहे तो कमी मिळतो. The absorption surface area of the rectum is the less, much smaller than the small intestine. Then the fluid content of the rectum is much less than that of the small intestine. This may affect dissolution rate. जे फ्लूइड रेक्टम मध्ये असते ते कमी असतं दॅन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये जे फ्लूइड आपल्या असतं त्याच्यामुळे काय होतं की जे ड्रग्ज आहे त्याचं डिझॉल्युशन इझिली होतं, डिझॉल्व इझिली होतं. ठीक आहे. आणि रेक्टम मध्ये फ्लूइड कमी असल्यामुळं त्याचा डिझॉल्युशन रेटवर त्याचा परिणाम होतो. ते म्हणजे मेल्ट होतं बॉडी टेम्परेचरला, पण जे असे ड्रग्ज आहेत ते फ्लूइड मध्ये डिझॉल्व होतात. तर फ्लूइड जास्त नसल्यामुळे त्याला डिझॉल्युशनच्या रेटला प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. पाणी आता एखादा तुम्ही साखर जर घेत असाल आणि पाण्यामध्ये त्यात विरघळायचे असेल तर पाणीचं प्रमाण जर कमी असेल तर ते इझिली डिझॉल्व होईल का? नाही. बरोबर ना. तसंच रेक्टम मध्ये फ्लूइडचे कंटेंट असते ते कमी असल्यामुळे त्या डिझॉल्युशनचा रेट डिझॉल्व होण्याला जास्त वेळ लागतो. ठीक आहे. The fluid content of the rectum is much less than the small intestine, so it is effect on the dissolution rate. The next point is some drugs may be degraded by the microbial flora present in the rectum. This the microbial flora is present in the rectum. Because of that, some drugs when contact this microbial flora, they degrade, means what their physiological action or their effect is a change by this microbial flora present in the rectum. So these are the advantages of the suppositories. Those drugs are produce the irritation, then cannot be administered by the suppository. So it is an embarrassment to the patient when this suppository insert into the body cavity like the urethra, vagina or vaginal or the rectum part, then it is an imbalance to that patient. So the next, it is why it is stored at low temperature. Suppositories are placed or stored at low temperature. Why? Because it melt. They melt. Which temperature? Body temperature. Body temperature. So it is the temperature. It is melt at the 36 or 37 degrees Celsius temperature. This cannot be easily prepared. Cost effective, cost expensive असतं, cost जास्त असते, एक त्याचं disadvantages. काय समजलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point is the gaseous doses form. Here the advantages or disadvantages of the suppositories. Here the semi-solid doses form is the completed. So the next is the gaseous doses form. These are the doses form which are present in the gaseous nature. That the example is the aerosol. So this is the picture of the aerosol. The suspension of the fine solid or liquid particle in gas. Aerosol is the suspension of the fine solid or liquid particle in gas, the gas form. It is also known as the pressurized preparation, packed in pressurized container. It is used in treatment of the asthma, COPD and RTI. एक
काय आहे एरोसोल एरोसोल हे एक्झाम्पल आहे गॅसेस डोसेस फॉर्मचा ज्यामध्ये डोसेस फॉर्म असतो तो गॅसेस फॉर्म मध्ये असतो ते काय आहे तर त्यामध्ये हे गॅस जे एरोसोल आहे ते एक सस्पेन्शन आहे फाईन सॉलिड किंवा लिक्विड पार्टिकल जे प्रेशराइज्ड करून त्या कंटेनर मध्ये पॅक केलेलं असतं and when it is come outside of that container it is in gas form. Okay, it is used for the asthma or the COPD and the RTI. What is the COPD? It is a chronic obstructive pulmonary disease. And the RTI means respiratory tract infection. So this type of the gases form or the doses form is used for the treatment for the asthma, chronic pulmonary disease, or the RTI means respiratory tract infection. Okay. गॅस मध्ये असतं यामध्ये हे सॉलिड किंवा लिक्विड पार्टिकल सस्पेन्शन असतं आणि ते काय केलेलं असतं पॅक केलेलं असतं प्रेशर त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करून त्या कंटेनरवर पॅक केलेलं असतं आणि जेव्हा त्या ओपन करतो तेव्हा ते गॅस फॉर्म मध्ये आपल्याला this is the picture of the aerosol. Understand what is the aerosol? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aerosol is the suspension of the fine solid or liquid particle in the form of the gas. It is also known as a pressurized preparation because when it is packed into the container, apply the high pressure. Okay. What is suspension? It is a biphasic liquid system. Solid particles are suspended within range of 0.5 to 5 micron. Example, oral suspension. Okay, good. So it is a suspension, but it is in the form of gas. So it is the example of the gaseous doses form. It's a suspension, but it is in form of gas. Gas form मध्ये असतं त्यामुळे काय आहे हे गॅसियस डोसेस फॉर्मचं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे अस्थमाला जो पंप वापरतो ते कशा फॉर्म मध्ये असतो गॅसियस फॉर्म. Okay, this is the inhalations. The next example of the inhaler. This is the inhalers. अस्थमासाठी जो पंप वापरतो तो काय आहे इनहेलरचं एक्झाम्पल आहे. सो इनहेलर इज द a solution or suspension or the emulsion of the drug in a mixture of inert propellants held under the pressure in a aerosol dispenser. So inhaler is a सोल्युशन असतं इनहेलर मध्ये सोल्युशन असतं किंवा सस्पेन्शन असतं किंवा इमल्शन असतं ज्यामध्ये जे ड्रग्स आणि जे इनर्ट प्रोपेलंट जे आहे त्याचं हे मिक्सचर असतं आणि ते काय केलेलं असतं अंडर प्रेशर मध्ये त्या एरोसोल डिस्पेन्सर म्हणजे त्या पॅक मध्ये हेल्ड केलेलं भरलेलं is a release of the dose of the medicament
in the form of the droplets of the 50 micrometer diameter or the less form of the container through the spearing the loaded value incorporated emitting device. The patient then inhales the release the drug to the mouth piece. एक आहे जे ह्या इनहेलर मधून जे डोस आपण बाहेर येतो तो कसा ड्रॉपलेट त्याची डायमीटर किती असते 50 मायक्रोमीटर किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असते आणि ते स्प्रेड केलं जातं जेव्हा ते पेशंट आपण ते रिलीज करतो ड्रग त्या डिव्हाइस मध्ये. So what is inhaler? It is a gaseous form in which the solution, suspension or the emulsion of the drug in a mixture of the inert propellant held under the pressure in a aerosol dispenser or aerosol container. त्या एरोसलच्या कंटेनर मध्ये ते जे सस्पेन्शन सोल्युशन आहे त्यामध्ये ड्रग्ज आणि प्रोपॅलंट हे मिक्स केले जातात आणि अंडर द प्रेशर release the dose of that medicament in the form of droplets. ड्रॉपलेटच्या द्वारे त्याचा डोस रिलीज होतो आणि त्याची ड्रॉपलेट म्हणजे पाण्याचा ड्रॉप जो असतो तसे ड्रॉपलेटच्या फॉर्म मध्ये फाईन ड्रॉपलेटच्या द्वारे हा डोस आहे त्या ड्रगचा तो रिलीज होतो आणि त्याचा डायमीटर किती असतो 50 मायक्रोमीटर किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असतो. जेव्हा तो पेशंट इनहेलर करतो थ्रू द माउथ तेव्हा तो ड्रग रिलीज होतो. मी असतानाचा पेशंट ड्रग घेताना कधी बघितलंय का? Yes, ma'am. येस मॅम बघितलंय. तो कसं माउथ द्वारे घेतो ना आणि जेव्हा तो माउथ द्वारे घेतो तेव्हा ते ड्रॉपलेट्स आहेत त्या जो ड्रगचा ड्रॉपलेट्स असतात त्याद्वारे तो ड्रग घेतो इनहेलर करतो. नेक्स्ट पॉइंट इज द advantages and the disadvantages of the gaseous dosage form. Firstly, we see the advantages. Easily withdrawal of the drug. So, easily withdraw the drug is easy to convenient to apply. Apply करण्यासाठी easy असतं. is a faster onset of action. याची फास्ट ऍक्शन असते. बरोबर आहे ना? जेव्हा अस्थमाच्या पेशंटला दम लागतो किंवा त्यांना श्वास घेण्यासाठी प्रॉब्लेम होतो तेव्हा ते जेव्हा ते इनहेलर घेतात तर त्याची ऍक्शन फास्ट असल्यामुळे त्यांना तो सोपं जातो. सो इट इज अ फास्टर ऑनसेट ऑफ द ऍक्शन. नो मॅन्युअल ऑर द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द मेडिकामेंट. तर ते पॅक असल्यामुळे त्या कंटेनर मध्ये एरोसलच्या किंवा त्या इनहेलरच्या कंटेनर मध्ये असल्यामुळे ते डायरेक्ट अप्लाय आपण डायरेक्ट माउथ मध्ये करतो. त्यामुळे जे मेडिकामेंट आहेत जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत त्याला आपला कोणताही हात डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट त्या मेडिकामेंटला येत नाही. हे एक त्याचा ऍडव्हान्टेजेस आहे कारण मॅन्युअली आपला कॉन्टॅक्ट येत नसल्यामुळे काय होतं त्याचं कंटामिनेशन होत नाही त्या मेडिकामेंट. So it is advantages of that gaseodosis. The next is avoid the first pass metabolism. We see the first pass mechanism. Metabolism. This means when drug is administered to the oral, then it is a first pass metabolism. But it is applied directly in the respiratory tract.
So it avoid the first pass metabolism. The next is the specific amount of dose or the drug can be removed. जेवढा पाहिजे तेवढा ते स्पेसिफिक अमाउंट मध्ये तो डोस रिलीज होतो किंवा ड्रग रिलीज होतो. So no microorganism can enter. कोणतेही मॅन्युअली किंवा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होत नसल्यामुळे जेवढा पाहिजे तेवढा तो ड्रग बाहेर येत असल्यामुळे आणि तो डायरेक्ट आपल्या माउथ मध्ये किंवा रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जात असल्यामुळे तिथे कोणताही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा कॉन्टॅक्ट त्या मेडिसिनची किंवा ड्रगची होत नाही. रिलीज द कंटेंट इन द कंट्रोल अँड द युनिफॉर्मली. जे ड्रग रिलीज होतो ते कंट्रोल्ड म्हणजे त्याचे एक स्पेसिफिक अमाऊंट जेव्हा आपण हँड वॉश घेतो प्रेस केल्यानंतर एक स्पेसिफिक अमाऊंटच त्यामधून बाहेर येते. ठीक आहे. त्यानंतर आणि ते युनिफॉर्मली येते. तसं ॲज लाईक सेम द रिलीज द कंटेंट इन द कंट्रोल अँड युनिफॉर्मली. So the next is the protect the photosensitive medicaments and the oxygen sensitive material. It is a packed in the container and it is a release then it is a administer. And this drug is a released in the mouth or the that respiratory tract. So it is a protect from the sunlight or the oxygen which is present in the environment. So the drug which are sensitive to the light or the oxygen, this dosage form is the protect that drug. So the next is the provide the efficacy of the drug. Next is the irritation can be the reduced. These are the advantages of the dosage form. You understand the advantages of the dosage form? Yes. From the dose is the convenient apply to the easy apply. If the action is the onset fast action असते manually कोणताही त्याचा कॉन्टॅक्ट येत नाही. Avoid the first pass metabolism means to the GIT tract mechanism is avoid. Dose or drug is a specific amount मध्येच रिलीज होतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा कोणताही कॉन्टॅक्ट त्या ड्रगशी येत नाही किंवा ते एंटर होत नाही त्या कंटेनर मध्ये. ठीक आहे. आणि जे ड्रग रिलीज होतो तो कंट्रोल रिलीज फॉर्म मध्ये होतो आणि युनिफॉर्मली रिलीज होतो. Next is the disadvantages of the gaseous dosage form. It is a costly. It is a defective disposal of the empty aerosol container. When it is empty, it is the disposal of the typical disposal of the empty aerosol container. Then the allergic in some cases. In some cases, it produce the allergy. So the explosive. This is the disadvantages of the gaseous dosage form. The next is the some formulation is the difficult and sometimes propellants may causes the toxic reaction. In that the gaseous dosage form, the active ingredient and the propellant, inert propellant is a mix together and it is a fill in the container by the pressure. But sometimes this inert propellant is causes the toxic reaction with that drug. So it is a this provides the side effect that patient. So this is the disadvantages of the gaseous dosage form. With this point, we complete the second chapter. The name of the second chapter or second point of the first unit is dosage form. Doses. Here the complete the second point of the first unit is the dosage form. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. So the next lecture is the analysis. हॅलो मॅम हा बोला. नोट सेंड करा की क्लास
हॅलो हॅलो मॅम क्लासरूम वरती नोट्स सेंड करा की. हा आज कर. लेफ्ट होऊ नका तुमची प्रेझेंट घ्यायची.